Hi, hello dear TS and AP Eamcet students. How are you all? I hope you are doing great. Welcome to this today's session. I'm going to discuss about the quite interesting and very important topic as a part 2 from the AP Eamcet of the year 2021, and the topic is simply derivatives. So already uploaded part 1 and along with the TS Eamcet of the year 2021 derivatives also. For both the states these are helpful. ఓకే ఏపీ టీఎస్ సేమ్ సిలబస్ కాబట్టి మీరు ఎంసెట్కి రెండు ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కూడా టూ వీడియోస్ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. అంటే టీఎస్ అప్లోడ్ చేసింది, ఏపీ అప్లోడ్ చేసింది, రెండు కూడా మీరు టీఎస్ ప్రిపేర్ అయినా, ఏపీకి ప్రిపేర్ అయినా, లేదా రెండు స్టేట్స్ ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అయినా మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిలబస్ సేమ్, ఒక 5 to 10% వేరియేషన్ ఉంటుంది అంటే అకార్డింగ్ టు ద డిలీటెడ్ సిలబస్. ఓకేనా? అందుకని మీరు ఏం వర్రీ కావద్దు. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్, కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్, టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఇంపార్టెంట్. అవి టూ స్టేట్స్ స్టూడెంట్స్ ఈజీగా ఫాలో అవ్వాలి కూడా. అది దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెట్ ద బెస్ట్ అండ్ బెటర్ ర్యాంక్స్. ఓకే, సో I am Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel I am uploading videos regarding the maths with amazing shortcut methods. If you not yet watched my previous videos, please watch them. All playlists are added. So without delay, let's get started with the session. Are you ready? Now I will scrolling down the question paper for the questions of derivatives. Okay na? ఇది చూడండి, ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ AP Eamcet 2021 ఇంజనీరింగ్ 20th August షిఫ్ట్ 2. దీనిలో ఫస్ట్ డెరివేటివ్స్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడో చూద్దాం. రైట్, ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్. ఎస్, ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. డెరివేటివ్స్ లోంచి if x is equal to sec theta minus cos theta and y is equal to sec power n theta minus cos power n theta, then is asking the x square plus 4 of dy by dx whole square is equals to, అంటే మనకి xy ఫంక్షన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థీటాలు ఇచ్చాడు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్. dy by dx కనుక్కొని తర్వాత x square plus 4 of dy by dx whole square ఏంటో కనుక్కోవాలి. మామూలుగా dy by dx కనుక్కోవడానికి dy by d theta by dx by d theta చేస్తారు కదా. నేను ఏం చేస్తానంటే సూపర్ ట్రిక్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ట్రిక్ ఏంటంటే ఎన్ ఉంది కదా, ఎన్ వాల్యూను సమ్ 1 అనుకున్నాను. ఇప్పుడు n is equals to 1. n is equal 1 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఆప్షన్ కూడా రిపిటేషన్ లేదు. ఎందుకంటే n is equal 1 తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1 plus y plus 4 అవుతుంది, సెకండ్ ఆప్షన్ y square plus 4 అవుతుంది, థర్డ్ ఆప్షన్ y plus 2 అవుతుంది, ఫోర్త్ ఆప్షన్ y square plus 2 అవుతుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ రిపిటేషన్ లేదు. దట్స్ వై బెటర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ n is equals to 1. n is equal 1 తీసుకున్నాను అనుకోండి, x ఆల్రెడీ దట్ sec theta minus tan theta. ఓకేనా? ఇప్పుడు y చూడండి, n1 తీసుకుంటే y కూడా sec theta n plus 1 పెట్టారు అనుకోండి, sec power 1 theta అంటే sec theta minus tan theta అయింది. అంటే నేను n is equal 1 తీసుకోవడానికి మనకి ఈజీగా x y ఈక్వల్ అయ్యాయి. x is equals to y. దెన్ డెరివేటివ్ చేయాలి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ x1 y డెరివేటివ్ dy by dx. అంటే మనకి ఈజీగా వచ్చింది కదా. dy by dx వాల్యూ 1 వచ్చింది. అకార్డింగ్ టు అవర్ ట్రిక్ n is equals to 1. dy by dx వాల్యూ 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? we want x square plus 4 of dy by dx whole square. అది ఎలాగో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. నౌ x square plus 4 of dy by dx whole square. అంతేనా? dy by dx మనకి ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. కాబట్టి it is x square plus 4 into 1 square is 1 only. అంటే x square plus 4 into 1 అవుతుంది. దట్ ఈస్ x square plus 4. x square plus 4 వచ్చింది. x అంటే ఏంటి? x is equals to y కదా. అంటే x ప్లేస్ లో మనం పెట్టుకోవచ్చు, y పెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు y square plus 4. అంతేనా? దట్స్ ఇట్. y square plus 4 మనకి బై ఆప్షన్స్ విచ్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్? బై ఆప్షన్స్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్? n is equal 1 పెడితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ y plus 4 అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? నో, ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. But n is equal 1 పెడితే 1 square 1 into y square plus 4 అయింది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ 100% కరెక్ట్. థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చి y plus 2 అయింది. ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చి y square plus 2 అయింది. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. ఇలా సూపర్ ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి, టిప్స్ యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. వేరే మేబీ దెర్ ఈస్ అ పాసిబుల్. ఓకేనా? నౌ ఐ విల్ స్క్రోలింగ్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఫర్ ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? రైట్. Yes, look at this second question. If f of x is given as det of x square x cube 1 2x 3x square 0 to 6x, then the ratio of f double dash x is to f dash x. అంటే మనకి f dash x f double dash x కనుక్కోవాలంటే ముందు f of x అనే డిటర్మినెంట్ సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. f of x is given as in determinant form. What is a determinant expansion? You know well.
ముందు ఎక్స్తో మొదలుపెట్టాం అనుకోండి, ఎక్స్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ రోలో. ఎక్స్ తీసుకుంటే వీ వాంట్ టు కలెక్ట్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2x 3x స్క్వేర్ 2 and 6x. ఓకేనా, అంటే ఎక్స్ ఉన్న రోను కాలమ్ను క్లోజ్ చేసేయాలి. ఏం మిగిలింది 2x 3x స్క్వేర్ 2 6x. దాని డిటర్మినెంట్ రాద్దాం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్కి మైనస్ తీసుకోవాలి, మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్న రో కాలమ్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే ఫస్ట్ రో అండ్ సెకండ్ కాలమ్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ 1 3x స్క్వేర్ అండ్ 0 6x. ఓకేనా, నెక్స్ట్ లాస్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఉన్న రోను కాలమ్ను మనం ఎలిమినేట్ చేద్దాం. ఎక్స్ క్యూబ్ డెట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఉన్న ఫస్ట్ రోను థర్డ్ కాలమ్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే 1 2x 0 2. చాలా మందికి తెలుసు డిటర్మినెంట్ ఎక్స్పెన్షన్, తెలియని వాళ్ళు జనరల్గా తెలుసుకోండి. ఓకేనా, దీని ఎక్స్పెన్షన్ ఎలా చేద్దాం. ఎక్స్ ఇంటూ 2x ఇంటూ 6x 12x స్క్వేర్ మైనస్ 2 into 3x square is 6x square. Okay, minus x square of determinant of 2 by 2 I'm using here. 1 into 6x is 6x. 0 into 3x square with minus is 0. Plus x cube into det of 1 into 2 is 2 minus 0 into 2x is 0. Okay, now further simplification. 12x square minus 6x square into 6x square with x into 6x square minus x square into 6x plus x cube into 2. Okay, now further x into 6x square is 6x cube minus x square into 6x is 6x cube plus 2x cube. 6x cube gets cancelled. What is left over? 2x cube. ఇది f of x వచ్చిందిరా. f of x 2x cube మనకు కావాల్సింది f double dash x కావాలి, f of x కావాలి. ముందు f dash x కనుక్కున్నాం. డెరివేటివ్ ఆఫ్ x cube 2 into x cube derivative 3x square. Therefore this is 6x square. ఇది f dash x. Now f double dash x మళ్ళీ దీని డెరివేటివ్ చేయాలి. అంటే 6x square derivative 6 into x square derivative 2x. That is 6 2s 12x. అంతేనా? So f double dash x is ready and f dash x is ready. Therefore what is we want? We want f double dash x is to fx. That is f double dash x is to f dash x. fx got f dash x. f double dash x we have 12x is to f dash x we have 6x square. Cancel out the okay, x cancel అయిపోయింది. 6 2s 2 is to x 2 is to x. అంతేనా? ఏది 6 cancel అవుతుంది 12 లో 2 times x ఒకటి cancel అయితే 2 is to x. Yes, 2x to x is given as a clearly first option. So simple. Just you have to expand the determinant and find out the first derivative and the second derivative. Then it's the ratio. Clear? Now look forward next question. Option number, what is option number 1, right? Yes, look at this question. Y is given as log tan x to the base cot x minus log cot x to the base tan x. కానీ ఇక్కడ printing mistake ఉంది, question mistake పడింది, మైనస్ కాదు ఇంటూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మైనస్ నో సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ వన్, ఇది ఇంటూ ఉండాలి. ఓకేనా? log of tan x to the base cot x into log of cot x to the base tan x plus tan inverse of 4x by 4 minus x square is given as y, then dy by dx. దీని సింపుల్, చాలా సింపుల్గా, ఇది తెలుగు మీడియంలో కూడా కరెక్షన్ చేస్తున్నారు, ఇంటూ ఉండాలి. ఓకే, దీనికోసం ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. If take the direct derivative becomes too lengthy. That's why simplify the function like this. ఎలా సింప్లిఫై చేయాలి? ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి? log tan x to the base cot x. ఓకేనా? ఇంటూ log of cot x to the base tan x. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్లస్ tan inverse of, దీన్ని అలా సింప్లిఫికేషన్ చేయాలంటే 4x న్యూమరేటర్లో 4x అలా ఉంచేసండి. డినామినేటర్లో 4 minus x స్క్వేర్లో 4 కామన్ తీసుకుందాం. 4 కామన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 1 minus x square by 4 అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది ఫంక్షన్. ఫస్ట్ మనము ఈ బ్రాకెట్ ఇక్కడ బ్రాకెట్ పెడుతున్నాం కదా, దీన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందంటే లాగరిథమ్ అప్లికేషన్లో log a to the base b into log b to the base a. log a to the base b into log b to the base a ఫార్ములాలో ఉంది కదా,
A ప్లేస్లో tan, B ప్లేస్లో cot x. దిస్ రిజల్టెంట్ ఈజ్ 1. ఏంటి log a to the base b into log b to the base a is a 1. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు మెన్షన్ చేశాను కదా బ్రాకెట్లో టోటల్ log tan x to the base cot x into log cot x to the base tan x 1 అయిపోయింది. ప్లస్ నెక్స్ట్ టర్మ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4x, ఒక 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ న్యూమరేటర్ x ఉంది, xని ఇలా రాయించాను నేను 2 into x by 2. న్యూమరేటర్ అంటే ఒక x 2తో డివైడ్ చేసి మల్టిప్లై చేయాలి. ఎందుకు ఇలా చేశానండి, నేను ఒక సూపర్ టిప్ యూజ్ చేస్తాను, దాని ప్రకారం డెరివేటివ్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఒక న్యూమరేటర్ x మాత్రం ఉంది కదా, అది ఒక 2తో డివైడ్ చేసి మల్టిప్లై చేశాను. డినామినేటర్లో బై 1 minus x square by 4 ఉంది కదా, x square by 4ని x by 2 హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు కదా. ఎస్, ఇలా రాశాను. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది గివింగ్ ద సూపర్ టిప్ హియర్. అకార్డింగ్ టు దిస్ టిప్ you can use in many cases derivatives, integrations, inverse functions అన్నిట్లో కూడా ఇది ఇచ్చేసి which is depends upon inverse trigonometry. ఇప్పుడు నేను ఒక సూపర్ టిప్ ఇస్తాను ఏంటంటే tan inverse of 2 some x by 1 minus x square ఉందనుకోండి, 1 minus x square we can write 2 tan inverse x. What that? Tan inverse of 2x by 1 minus x square ని 2 tan inverse x రాయొచ్చు. సేమ్ అదే ఫార్ములాలో ఉంది కదా ఇది, కానీ x బదులు క్యాపిటల్ X రాసాను కదా, దాని బదులు x by 2 ఉంది. అంటే అకార్డింగ్ దిస్ ఫార్ములా y as it is 1 as it is ప్లస్ దీని ఎలా రాయాలి 2 tan inverse x బదులు ఏముంది x by 2. అలా మన ఫంక్షన్ ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేసాం. ఇప్పుడు దీని డెరివేటివ్ నౌ డిఫరెన్షియేట్ y డెరివేటివ్ dy by dx 1 derivative of constant 0 plus 2 into derivative of d by dx of tan inverse x by 2. What is derivative of tan inverse x? We have to recollect what? Derivative of d by x of tan inverse x is, yes, did you remember? 1 by 1 plus x square. Okay, ఇక్కడ x బదులు ఏముంది, in place of x there is x by 2. Therefore this is 2 into 1 by 1 plus x by 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే x square by 4 అవుతుంది. ఇంటూ మళ్ళీ x by 2 డెరివేటివ్ 1 by 2 రాయాలి. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దేర్ఫోర్ ఇంకేముంది ఇక్కడ, సో ఐ విల్ సింప్లిఫై హియర్. నేను టాప్లో సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నాను. ఏముందమ్మా dy by dx నౌ 1 by dy by dx is equals to 1 by 1 plus x square by 4 LCM తీసుకుందాం. x square by 4 LCM తీసుకుంటే 4 అంటే 4 న్యూమరేటర్లో వస్తే 1 by ఇంకో స్టెప్ రాద్దాం 4 plus x square by 4 4 plus x square divided by 4 4 plus x square divided by 4 అంటే 4 by 4 plus x square కదా. yes, 4 by 4 plus x square given clearly as a second option. చాలా చాలా ఈజీ. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద వాట్ ఈస్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్. y అనే ఫంక్షన్ ఎలా మనం సింప్లిఫై చేయాలి, తర్వాత డెరివేటివ్ అలా అప్లై చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో నౌ ఐ విల్ look forward next questions. Yes, look at this question. Y is given as sin of sin x and y double dash x double dash plus f of x into y dash plus g of x into y is given as 0. అంటే y ఫంక్షన్ sin of sin x ఇచ్చాడు అండ్ y double dash plus f of x y dash and g of x into y is equal 0 వాల్యూ ఇచ్చాడు. అంటే ఫంక్షన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు రిజల్టెంట్. దెన్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ fx into g of x. దీనికి ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ డెరివేటివ్ కనుక్కోవాలి. అంటే y డెరివేటివ్ అంతా y అంటే ఏముంది అక్కడ sin of sin x, sin x డెరివేటివ్ cos x కదా. అంటే sin of sin x డెరివేటివ్ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం రాయాలి cos of sin x, రాసి మళ్ళీ sin x డెరివేటివ్ రాయాలి కదా. అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin x, డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin x అంటే cos x. therefore this is cos of sin x into cos x. ఇది ఫస్ట్ డెరివేటివ్. అలాగే సెకండ్ డెరివేటివ్ కూడా కనుక్కోవాలి కదా, y డాష్. ఇది y డాష్ అంటే డెరివేటివ్. ఇంకా y డబుల్ డాష్ అంటే సెకండ్ డెరివేటివ్. సెకండ్ డెరివేటివ్ కనుక్కున్నప్పుడు కంపల్సరీ ఇక్కడ uv ఫామ్ యూజ్ చేయాలి. ఈ ఫంక్షన్ u అనుకోవాలి, ఇది b అనుకో. యూనో డెరివేటివ్ ఆఫ్ uv. వాట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ uv? దట్ ఈస్ uv డాష్ ప్లస్ vu డాష్. డాష్ అంటే డెరివేటివ్.
అంటే u అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏముంది ఇక్కడ, కాస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్, d by dx of cos x, right, with minus plus into v and cos x into d by dx of cos of sin x, uv rule apply చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ స్టెప్లో cos of sin x as it is cos of sin x into derivative of cos x అంటే minus sin x, right, with plus cos x into derivative of cos of sin x అంటే minus sin of sin x, derivative cos x అంటే sin x కదా, minus sin of sin x into again sin x derivative cos x రాయాలి. ఓకేనా, ఇంకొక క్లియర్గా y డబుల్ డాష్ వన్ మోర్ స్టెప్ ఐమ్ రైటింగ్, cos of sin x minus sin x అంటే minus cos of sin x into sin x, అంతేనా, sin x into sin x. తర్వాత మైనస్ కాస్ ఇంటూ మైనస్ సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ అంటే కాస్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ రాయొచ్చు, మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్, ఇది వై డబుల్ డాష్. మన దగ్గర ఏ రిజల్ట్ ఇచ్చాడు, వై డబుల్ డాష్ ఎక్స్ లేకపోయినా వై డబుల్ డాష్ అని కూడా చదవాలి. వై డబుల్ డాష్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై డాష్ ప్లస్ g of x into y is equal to 0, ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. నౌ y డబుల్ డాష్, ఫస్ట్ y డబుల్ డాష్ కదా అంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎలా కూడా రాయొచ్చు, సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్, అంతేనా, సైన్ ఎక్స్ ముందుకు రాసాను, మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్. ఇలాంటి కొంచెం లెంగ్తీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు స్కిప్ చేయడం బెటర్, ఎందుకంటే మనకి టైం ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ టైం ఉంది ప్లస్ ఎఫ్ఎక్స్ ఇంటూ వై డాష్ అంటే మనకి ఏమొచ్చింది, కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్. మీకు సబ్జెక్ట్ తెలియాలని నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎంసెట్లో టైం ఇంపార్టెంట్. మీకు లెంగ్తీ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకుని ఫీల్ లెంగ్తీ దట్ లెంగ్తీ, జస్ట్ యూ కెన్ పుట్ ద గెస్ వర్క్ అంతే, అంతేనా, వై డాష్ ఇది. నెక్స్ట్ ప్లస్ g of x into y, ఓకేనా, y అంటే సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్, ఇది y డబుల్ డాష్ ప్లస్ ఇదంతా మన దగ్గర ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0 ఇచ్చాడు, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు మన టూ సైడ్స్ సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కోషన్స్ కంపేర్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కోషంట్, మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉంది ప్లస్ g of x, comparing the quotients. ఏం కోషన్స్ కంపేర్ చేయాలి, సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కోషంట్ కంపేర్ చేయాలి. కంపేరింగ్ sin of sin x and cos of sin x on both sides. అప్పుడు ఏమవుతుందో రిజల్ట్ చూపించాను, ఓకేనా, రైట్. ఎస్, ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కోషంట్ కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఒకటి ఉంది, మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్, సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కోషంట్ కంపేర్ చేస్తున్నాను, మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్. తర్వాత ఇంకెక్కడ ఉంది సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ g of x, ఓకేనా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ సైడ్ 0, అంతేనా. అంటే వాట్ ఈస్ g of x ఫ్రమ్ దిస్ వన్, g of x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్, రైట్. నెక్స్ట్ సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కోషంట్ కంపేర్ చేసాం, ఇప్పుడు కాస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కంపేర్ చేద్దాం. కాస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కోషంట్ ఉంది మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్, మైనస్ సైన్ ఎక్స్, ఇంకా కాస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్లో మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్, ఇది కూడా 0, అంతేనా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ కలెక్ట్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఎక్స్, రైట్. దీని నుంచి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఎక్స్ బై కాస్ ఎక్స్, రైట్.
ఇప్పుడు g of x cos square x ఉంది, f of x sin x by cos x. Now we want which result? మనకి ఏం కావాలి క్వశ్చన్ లో చూద్దాం. ఏమంటే ఇక్కడ f of x into g of x కదా. ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చెక్ చేద్దాం. ఎస్, we want the f of x into g of x. f of x into g of x. Right. Yes, f of x into g of x రెండు ఇంటూ చేస్తే సరిపోదు. So what is f of x into g of x result? We can observe that. Wait for a few seconds. Yes, we want the f of x into g of x. F of x we got it as cos square x. Therefore f of x into g of x is equals to f of x is cos square x, f of x is sin x by cos x into g of x is cos square x. So cos cancel అయిపోతుంది, cos cancel అయిపోతుంది. ఏముంది sin x into cos x, sin x into cos x. మనకి sin 2a ఫార్ములా తెలుసు కదా, sin 2 into 2 sin a cos a. sin x cos x ని sin 2x రాయడం కోసం డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ 2 అంటే 1/2 ఆఫ్ 2 sin x cos x. మనకి ఆప్షన్స్ అలా ఉన్నాయి కాబట్టి అలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. What is 2 sin x cos x is sin 2x. Therefore this is clearly 1/2 of sin 2x. That's it. ఇది చాలా లెంగ్తీ క్వశ్చన్. సో జస్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ టచ్ అవుతే అలాంటప్పుడు గెస్ వర్క్ పెట్టండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్ యాజ్ అ ఫస్ట్ ఆప్షన్, రైట్? హాఫ్ ఆఫ్ sin 2x. క్లియర్? దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రమ్ దిస్ షిఫ్ట్ 20th August షిఫ్ట్ 2లో క్వశ్చన్స్, పార్ట్ 2లో. ఇంకా నెక్స్ట్ పేపర్ కూడా ఎండ్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. Yes, now we'll discuss about the 23rd August shift 1. ఇందులో డెరివేటివ్స్ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడో చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్. Yes, what is the first question from the derivatives in this paper? If y is equal to tan inverse of a cos x minus b sin x divided by b cos x plus a sin x, then dy by dx. To find out this derivative directly, it takes too much time. Instead of that one, you have to simplify this function first. Okay, ముందు ఫంక్షన్ సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. దానికోసం tan ఇన్వర్స్ లో ఏముంది? a cos x plus b sin x by b cos x plus c sin x ఉంది, a sin x ఉంది కదా. మనం ఏం చేయాలి? న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ డివైడ్ బై న్యూమరేటర్, ఎన్ఆర్ అంటే న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్, బై రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్, a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఇది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? y is the tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్, డివైడ్ చేస్తున్నాం కదా, రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్, ఫస్ట్ టర్మ్ a బై రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ cos x యాజ్ ఇట్ ఈస్. అలాగే మైనస్ b బై న్యూమరేటర్ ఇది మైనస్ b బై రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్, a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ విత్ sin x. ఓకే, ఇది న్యూమరేటర్. నేను స్లాష్ పెడుతున్నాను కంఫర్ట్ కోసము. డినామినేటర్ ఏంటి? b బై రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఇంటూ cos x ప్లస్ a బై రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఇంటూ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఇంటూ sin x. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఏం చేయాలంటే y ఈజ్ ఈక్వల్స్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్, ఇప్పుడు a బై sin x, a బై రూట్ ఓవర్ ఉంది అనుకో, దాన్ని సమ్ sin ఆల్ఫా అనుకో. లెట్ sin ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు sin ఆల్ఫా ప్లస్ sin ఆల్ఫాని ఎలా తీసుకోవాలి? a బై రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. ఇది sin ఆల్ఫా అనుకున్నాను, ఆటోమేటిక్గా కాస్ ఆల్ఫా ఏమవుతుంది? కాస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు b బై రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే b బై రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ లో కాస్ ఆల్ఫా, a బై రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ లో sin ఆల్ఫా తీసుకుంటే ఇది అవుతుంది. ఫస్ట్ టర్మ్ a బై రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ కాస్ sin ఆల్ఫా అనుకున్నాం కదా, అప్పుడు sin ఆల్ఫా కాస్ x మైనస్ b బై రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే cos alpha. Cos alpha sin x is the numerator. Denominator divided by whole divided by denominator b by root over a square plus b square ante cos alpha. Cos alpha cos x plus a by root over a square plus b square ante sin alpha. Sin alpha sin x. Antena? Yes.
సో సింపుల్ వే యూ కెన్ డూ దిస్ ఈస్. కానీ ముందు మనం ఏం చేయాలంటే ఐడియా రావాలి. సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, న్యూమరేటర్ ఏ ఫార్మ్ ఉంది, సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి అంటే సైన్ ఏ మైనస్ బి కదా. అంటే సైన్ ఏ మైనస్ బి అంటే సైన్ ఏ ప్లేస్లో ఆల్ఫా ఉంది, బి ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది, సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ ఎక్స్ ఇది న్యూమరేటర్. బై డినామినేటర్ ఏ ఫార్మ్లో ఉంది, ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి. కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి అంటే కాస్ ఏ మైనస్ బి అంటే కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ ఎక్స్. యూనో సైన్ బై కాస్ అంటే ట్యాన్ కదా. therefore it is tan inverse of tan ఆల్ఫా మైనస్ ఎక్స్. ఇది ట్యాన్ ఇన్వర్స్ లో ఉంది కాబట్టి tan లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. tan ఇన్వర్స్ tan గెట్స్ క్యాన్సిల్, ఇట్ రిజల్టెంట్ ఇస్ ఆల్ఫా మైనస్ ఎక్స్. చూసారా వైని ఎలా సింప్లిఫై చేస్తామో, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా మైనస్ ఎక్స్. మన ఆల్ఫా అంటే సైన్ ఆల్ఫా కానీ కాస్ ఆల్ఫా కానీ ఏ రిజల్ట్, a బై రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, బి బై రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే కాన్స్టెంట్ కదా. కాబట్టి ఆల్ఫాని మళ్ళీ మనం మార్చిన అవసరం కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు దీన్ని డెరివేటివ్ చేద్దాం. వాట్ ఇస్ డెరివేటివ్, dy బై dx. డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఆల్ఫా 0, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ విత్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి -1, ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1 విత్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి -1. దిస్ ఈస్ క్లియర్లీ -1. సో వాట్ ఈస్ అవర్ రిజల్ట్, ఎస్ డెరివేటివ్ -1 ఈస్ గివెన్ క్లియర్లీ యాజ్ అ థర్డ్ ఆప్షన్, రైట్. ఇక్కడ ఇది కన్వర్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇన్వర్స్ ట్రిగోనోమెట్రీ సింప్లిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్. then you can get the solution easily. Clear? Now look forward to the next questions. Yes, ma'am. Look at this question. If 8 of x plus 6 f of 1 by x is given as x plus 5 and y is given as x square into fx, then dy by dx at x is equal -1 is asking. So to find out the dy by dx and we have to find out the f of x. ముందు మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో f of x ఉంది, f of 1 by x ఉంది. అది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటే దాని నుంచి f of 1 by x ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మెయిన్స్లో కూడా ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏదైతే ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడో దట్ ఈస్ 8 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 6 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 by x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 5 ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. ఓకేనా. తర్వాత టూ సైడ్స్ ఎక్స్ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రీప్లేస్ చేయాలి. అంటే రీప్లేస్ పుట్ ఎక్స్ యాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 by x పెట్టండి, లేదా 1 by x ప్లేస్లో ఎక్స్ పెట్టండి. అంటే ఇలా రాస్తే పుట్ ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 by x, 1 by x ప్లేస్లో ఎక్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఈ ప్రాసెస్ చేయాలి. ఇది మనకి క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్స్లో, డెరివేటివ్స్లో, లిమిట్స్లో, ఫంక్షన్స్లో ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు. ముందు ఇది సాల్వ్ చేయడం ఏంటంటే మైండ్లోకి రావాలి మనకి. ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 by x పెట్టండి, 1 by x ప్లేస్లో ఎక్స్ పెడితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈక్వేషన్ 8 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బికమ్స్ 1 by x ప్లస్ 6 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 by x బికమ్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 by x పెడుతున్నాము, 5 యాజ్ చేద్దాము. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేయాలి. ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 1 by x క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టు సాల్వ్ 1 and 2, సాల్వ్ 1, 2 such that f of x gets cancelled, that f of 1 by x gets cancelled, f of x cancelled chain gets cancelled. ఎలా చేస్తాము, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఎఫ్ ఆఫ్ 1 by x మల్టిపుల్ 6 ఉంది, సెకండ్ ఈక్వేషన్లో 8 ఉంది. అంటే 6కి 8కి ఎల్సిఎం తీసుకోండి. 6కి 8కి ఎల్సిఎం ఏంటి, 8కి 6కి ఎల్సిఎం 2 4s 2 3s, 2 4s 8 8 3s 24. అంటే 24 వచ్చేటట్టు, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 1 by x కోషన్ 24 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో, సెకండ్ ఈక్వేషన్లో 24 వచ్చేటట్టు మనం ఏం చేయాలి, మల్టిప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో 6ని 24 రావాలంటే 4తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే 4 ఇంటూ 4 8 32. సాల్వింగ్ ఎలా చేయాలో చూడండి. 32 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 4 6 24 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 by x. అంటే ఈక్వేషన్ 1 దేంతో ఇంటూ చేస్తున్నాను, 4తో. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ సైడ్ 4 ఇంటూ ఎక్స్ 4x ప్లస్ 4 ఇంటూ 5 20. ఇది ఈక్వేషన్ 1. అంటే నేను సింపుల్గా ఇక్కడ రాస్తున్నాను. 1 ఈజ్ మల్టిప్లై విత్ 4 ఇంటూ 1 మైనస్ 8ని 3తో 3 ఇంటూ 2 చేయాలి. అంటే 4 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 4తోను, సెకండ్ ఈక్వేషన్ 1తో 3తో మల్టిప్లై చేసి సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. అది సాల్వింగ్. ఎలా క్యాన్సిల్ చేయాలి, ఎఫ్ ఆఫ్ 1 by x క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం. ఓకేనా. సెకండ్ ఈక్వేషన్ మనం 3తో ఇంటూ చేస్తే 3 8 24 ఎఫ్ ఆఫ్ 1, అది ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 by x కింద రాస్తున్నాను. 24 ఎఫ్ ఆఫ్ 1 by x అంటే దేనికి ఈ సిమిలర్ టర్మ్స్లో ఒకే దగ్గర రాస్తున్నాను.
నెక్స్ట్ 3తో ఇంటూ చేస్తే 3 6 18 ఎఫ్ఎక్స్, అది ముందుకు రాసుకోండి ఈక్వేషన్ 2 నుంచి. అండ్ రైట్ సైడ్ 3తో ఇంటూ చేస్తున్నాం కాబట్టి 3/x ప్లస్ 3 5 15. ఇప్పుడు ఈ రెండు సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. సబ్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి సైన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇది మైనస్ అవుతుంది, ఇది మైనస్, ఇది మైనస్, ఇది మైనస్. సైన్ చేంజ్ అయ్యి మనకి ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. 24 f(x) క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏముంటుంది, 32 మైనస్ 18 ఈజ్ అమౌచ్ 14. 14 f(x) ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఏముందో చూద్దాం. 4x మైనస్ 3/x, కాన్స్టెంట్ ఏముంది 20 మైనస్ 15 అంటే ప్లస్ 5. ఇలా మనకి 14 f(x) రెడీగా ఉంది. మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో y ఇంటూ x² fx ఉంది. ఇందులో నుంచి f(x) ఏంటి, f(x) ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/14 ఆఫ్ 4x మైనస్ 3/x ప్లస్ 5. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో y ఈజ్ ఈక్వల్ x² fx. నౌ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x² fx. దీన్ని x² ఇంటూ చేస్తే 1/14 యాజ్ ఇట్ ఈస్. x² ఇంటూ చేస్తే 4x³ అవుతుంది ఫస్ట్ టర్మ్ 4x³ అవుతుంది. సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేసరికి x² ఇంటూ చేస్తే 3/x అంటే 3x అవుతుంది ప్లస్ 5x². ఇది మనకి y. ఇంకోసారి మళ్ళీ రాస్తున్నాను ఈక్వేషన్, కొంచెం కంజెస్టెడ్గా ఉంది ఈ ప్లేస్. సరే, ఇంకొక స్టెప్ రాద్దాం. సో మనకు క్లియర్గా మీకు అర్థమవుతుంది అనుకున్నాను. వైని x² ఇంటూ ఎఫ్ఎక్స్ ఇచ్చాడు కదా, 1/14 పెట్టుకోండి. x² ఇంటూ ఎఫ్ఎక్స్ అంటే మనకి వచ్చిన రిజల్ట్ని 1/14 ముందుకు రాసుకున్నాను. 4x మైనస్ 3/x ప్లస్ 5. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇది 1/14 ఆఫ్ 4x ఇంటూ x² అంటే x³ 4x³ మైనస్ 3/x ఇంటూ x² అంటే 3x ప్లస్ 5 ఇంటూ x² అంటే 5x². ఇలా ఫంక్షన్ y ఇలా రెడీగా ఉంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, dy/dx కదా. dy/dx అట్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ మైనస్. ముందు dy/dx ఏంటి, డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ 1/14. ఓకే. x³ డెరివేటివ్ 3x², 3 4s 12x² మైనస్ 3x డెరివేటివ్ 3 విత్ మైనస్ ప్లస్ 5x² డెరివేటివ్ 2 5s 10x అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ x² 2x కదా. అది dy/dx వాల్యూ 1/14 ఆఫ్ 12x మైనస్ 3 ప్లస్ 10x వచ్చింది. మనకు కావాల్సింది దిస్ వాల్యూ అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1. x ఈజ్ ఈక్వల్స్ -1 పెడుతున్నాను. I will do at the top, check it. Now dy/dx at x is equals to వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా, x is equal -1 దగ్గర అడిగాడు. at x is equals to -1. x -1 పెడితే ఏమవుతుంది, 1/14 ఇలా పెట్టండి. x -1 12 ఇంటూ -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 12 మైనస్ 3 ప్లస్ 10 ఇంటూ -1 అంటే -10. ఇక్కడ 12 మైనస్ 13 అంటే -1/14 -1/14 ఈజ్ గివెన్ యాజ్ థర్డ్ ఆప్షన్, రైట్. సో ఇది డెరివేటివ్ చేయాలంటే ముందు ఫంక్షన్స్ కలెక్ట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ మేబీ లిమిట్ అడగవచ్చు, డెరివేటివ్స్, ఇంటెగ్రల్ ఏది అడిగినా సరే ఫంక్షన్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత డెరివేటివ్ అడిగితే డెరివేటివ్, ఇంటెగ్రల్ అయితే ఇంటెగ్రల్, ఏది అడిగినా చేయగలుగుతాం, రైట్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Let's look at this question. What is given? If y is given as log of 1 plus x by 1 minus x overall power 1/4 minus 1/2 of tan inverse x. Y name is log of 1 plus x by 1 minus x whole power 1/4 minus half of tan inverse x ఇచ్చాడు. Now dy/dx at x is equals to 1/2. ఇక్కడ కూడా ముందు డెరివేటివ్ చేయడానికి ఫంక్షన్ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నాం. y is equals to log of 1 plus x by 1 minus x ని ఇలా రాయొచ్చు. 1 plus x by 1 minus x whole power 1/4 అంటే 1/4 of log of 1 plus x by 1 minus x. log x power n అంటే తెలుసు కదా. logarithm application log x power n we can write n log x. ఓకే, logarithmic application యూజ్ చేయాలి. 1/4 n ప్లేస్ 1/4 ఉంది. log of 1 plus x by 1 minus x హ్యాస్ టు పెట్టుకున్నాం. minus 1/2 of tan inverse x. మళ్ళీ ఇది ఎలా ఉంది, log of a by b. log a by b ఫామ్ log a by b we can write
log a minus log b. ముందు ఇవంతా సింప్లిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత డెరివేటివ్ చేస్తే ఈజీ. Okay, log of a by b, log a minus log b, according to that one, it is half of 1/4 of log of a place లో 1 plus x ఉంది, b place లో 1 minus x ఉంది, with minus of log of 1 minus x. ఇది first term. Next, minus 1/2 of tan inverse x. Okay, now you can differentiate on both sides to get the derivative, right? Now to differentiate on both sides, that is dy by dx, derivative of y is dy by dx. Okay, right side, the left side, right side and 1/4 of log of 1 plus x derivative. Log x derivative? Derivative of log x is 1 by x. No? Derivative of log x అంటే 1 by x. x బదులు ఏముంది ఇక్కడ 1 plus x ఉంది కాబట్టి 1 by 1 plus x. ఓకే రైట్. మైనస్ సేమ్ సెకండ్ 1 by 1 minus x రాసి మళ్ళీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 minus x రాయాలి. ఎందుకంటే 1 plus x డెరివేటివ్ అయితే 1, కానీ 1 minus x డెరివేటివ్ నాట్ 1 కదా, అంటే 1 minus x డెరివేటివ్ ఇంటూ 1 minus x కూడా రాయాలి. ఇది 1/2 log of so and so డెరివేటివ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏముంది మైనస్ 1/2 ఇంటూ tan inverse x. డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan inverse x అంతా 1 by 1 plus x square. Now to find out this value at x is equals to 1/2, further simplification you have to do. మళ్ళీ దీని వాల్యూ కనుక్కోండి. ముందు ఇంకా డెరివేటివ్ చేయాలి 1 plus x. What is 1 minus x derivative? Derivative of 1 minus x is -1, minus of minus plus 1, plus 1 by 1 plus x, 1 minus x. Okay na? Minus 1/2 of 1 by 1 plus x square. Okay na? ఇంకా ఫస్ట్ బ్రాకెట్ 1/4 ఆఫ్ LCM తీసుకుందాం. 1 plus x into 1 minus x కదా LCM. 1 plus x into 1 minus x అంటే 1 minus x square అవుతుంది. ఇది డినామినేటర్. న్యూమరేటర్లో 1 minus x plus 1 plus x. ఓకేనా? మైనస్ 1/2 ఆఫ్ 1 by 1 plus x square. ఇక్కడ నెక్స్ట్ x క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్ ఏంటి, దీని వాల్యూ అట్ x is equals to 1/√8 ఏంటి అని చూద్దాం. రైట్. ఎస్. నెక్స్ట్ dy by dx equals to resultant dy by dx equals to, once again I'm writing this result, 1/4 of 1 plus 1 2 by 1 minus x square. అంతేనా? ప్లస్ విత్ మైనస్ 1/2 of 1 by 1 plus x square. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2 ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2/4 అంటే 1/2. therefore 1/2 minus 1/2 of 1 by 1 minus x square with minus 1/2 of 1 by 1 plus x square. ఇందులోంచి కూడా మనం 1/2 బయట తీసుకుందాం. దెన్ 1 by 1 plus x square, 1 minus x square plus with minus కదా, minus 1 by 1 plus x square. Now this value, this derivative value dy by dx at x is equals to 1/√2 అడిగారు. అంటే x ప్లేస్లో 1/√2 పెట్టుకోవాలి. సో therefore this equals to 1/2 of 1 by 1 minus 1/√2 whole square అంటే 1/2 minus 1 by 1 plus 1/2. Then simplification 1/2 of LCM 2 అయితే 2 minus 1/2, 2 minus 1/2 first term, minus 1/2 plus 1/2. 2 minus 1/2 divided by 2 అంటే దీన్ని we can write 1/2 of 2 పైకి తీసుకురావచ్చు కదా. 2/2 minus 1 అంటే 1, minus 2/2 plus 1 అంటే 3. 2/2 plus 1 అంటే ఒక 2 కామన్ తీసుకున్నాం. 1/2 of 2 క్యాన్సిలింగ్, 2 కామన్ తీసుకుని ఇక్కడే ఉంది 1 minus 1/3. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 1 minus 1/3 LCM తీసుకుంటే 3 minus 1/3. 3 minus 1 is 2, 2/3. 2/3 is given clearly as a fourth of, right? So కొంచెం జాగ్రత్తగా చేస్తే సరిపోదు. Right? This is a solution for this question. Now look forward next question. Yes, this is the last question in this paper from the derivatives. What is that? If f of x is given as sin x into sin 2x into sin 3x, and also f double dash x is given as a sin bx plus c sin dx plus e sin kx, then the value of a plus c plus e minus b plus d plus k. So అంటే మన a b c d e
కేలు కనుక్కోవాలి. దానికోసం ముందు ఒక సూపర్ ఫార్ములా ఉంది, అంటే దట్ ఈస్ వీ కెన్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్మిషన్స్. వాట్ దట్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఏమిచ్చి అక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు sin x ఇంటూ sin 2x ఇంటూ sin 2x ఇంటూ sin 3x ఉందనుకో. దీన్ని బై ద ట్రాన్స్మిషన్స్ వీ కెన్ కలెక్ట్ దిస్ యాజ్ 1/4 ఆఫ్ sin 4x మైనస్ sin 6x ప్లస్ sin 2x. ఇది ట్రాన్స్మిషన్ ద్వారా కలెక్ట్ చేస్తాం. అంటే ప్రోడక్ట్ కాస్తే ఇలా సమ్మేషన్ చేయాలి. అంటే y 1/4 ఆఫ్ sin 4x మైనస్ sin 6x ప్లస్ sin 2x కింద మనం ఆడుస్తాము బై ద ట్రాన్స్మిషన్స్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇట్స్, మనకు కావాల్సింది y బదులు f of x ఇచ్చాడు. దేర్ ఫోర్ f of x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, y అంటే f of x ఇచ్చాడు కదా, f of x ఈజ్ ఈక్వల్ 1/4 ఆఫ్ sin 4x మైనస్ sin 6x ప్లస్ sin 2x. మీరు ట్రై చేసి చూడండి, బై ద ట్రాన్స్మిషన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. తర్వాత మనము ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన రిజల్ట్ని f డబుల్ డాష్ ఉంది, అంటే సెకండ్ డెరివేటివ్ చేయాలి. సెకండ్ డెరివేటివ్ వరకు చేయాలంటే ముందు ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఏంటో చూద్దాం. f డాష్ x 1/4 కాన్స్టెంట్. వాట్ ఇస్ sin x డెరివేటివ్? ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ sin x డెరివేటివ్ cos x, అంటే cos x బదులు 4x ఉంది, ఇంటూ అగైన్ 4x డెరివేటివ్ రాయాలి. 4x డెరివేటివ్ 4. సిమిలర్లీ సెకండ్ టర్మ్ sin 6x డెరివేటివ్ cos 6x into 6x derivative 6, right? Then same way sin 2x derivative cos 2x into 2x derivative 2. Antana? Yes. And this one we can write one more step like this, 1/4 of 4 cos 4x antana plus minus 6 cos 6x plus 2 cos 2x. ఇది ఫస్ట్ డెరివేటివ్ వచ్చింది. సెకండ్ డెరివేటివ్ అగైన్ యూ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ దిస్ f డబుల్ డాష్ x. f డబుల్ డాష్ x డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ 1/4 కాన్స్టెంట్ cos 4x డెరివేటివ్. వాట్ cos x డెరివేటివ్ మైనస్ sin x లో cos 4x డెరివేటివ్ మైనస్ sin 4x ఇంటూ అగైన్ 4x డెరివేటివ్ 4, అంటే మైనస్ 16 sin 4x, రైట్? అంతేనా? నెక్స్ట్ టర్మ్ cos 6x derivative minus sin 6x into again 6x derivative 6 minus or minus plus 36 into sin 6x అవుతుంది. ఓకే, ఫార్ములాస్ రావాలి, డెరివేటివ్స్, అప్పుడే మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేయగలుగుతారు. ప్లస్ అగైన్ cos 2x డెరివేటివ్ అంటే మైనస్ sin 2x into 2, అంటే మైనస్ సైన్ వస్తుంది, 2 into 2 4 sin 2x. f డబుల్ డాష్ x. దిస్ వన్ మనం ఒక 4 ఉంది కదా, 4తో డివిజన్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది 4 4 16, అంటే మైనస్ 4 ఇంటూ సైన్ 4x. సెకండ్ టర్మ్లో 36 ఉంది, 36 డివైడెడ్ బై 4 అంటే 9 ప్లస్ 9 ఇంటూ సైన్ 6x, అంతేనా? సైన్ 6x. అగైన్ నెక్స్ట్ 4 4 క్యాన్సిల్ అయితే సైన్ 2x. ఇదండి మనకు వచ్చిన రిజల్ట్. వాడు ఇచ్చిన రిజల్ట్తో కంపేర్ చేయండి. ఏ ప్లేస్లో -4 ఉంది. therefore కంపేర్ విత్ ద గివెన్ రిజల్ట్ a ఈజ్ a -4, అంతేనా? నెక్స్ట్ సైన్ bx అంటే b ప్లేస్లో 4 ఉంది, b ఈజ్ a 4. దెన్ c ఈజ్ a c ప్లేస్లో 9 ఉంది, c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9. సైన్ 6xని సైన్ dxతో కంపేర్ చేసుకుంటే d ఈజ్ a 6. దెన్ ఈ సైన్ kx వాడు ఇచ్చిన రిజల్ట్తో కంపేర్ చేయండి. ఈ అంటే -1, ఈ ఈజ్ a -1, ఈ ఈజ్ a -1 అండ్ k ఈజ్ a 2. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం అడిగింది ఏంటి? వీ వాంట్ a ప్లస్ b ప్లస్ a ప్లస్ c ప్లస్ e. నేను ఆ రిజల్ట్ క్వశ్చన్ దగ్గర రిజల్ట్ ఇవ్వడం అక్కడ చేస్తున్నాను చూడండి. a ప్లస్ c ప్లస్ e. ఏ అంటే -4 ప్లస్ c ఈజ్ a ప్లస్ 9. దెన్ e ఈజ్ a -1. ఇది a ప్లస్ c ప్లస్ e విత్ మైనస్ ఆఫ్ b plus d plus k. b is a 4, is a 6. b plus d plus k is a 2. Therefore -4 minus 5 -4 minus 1 -5 plus 9 5 అవుతుంది. -5 plus 9 4 అవుతుంది, రైట్? విత్ మైనస్ ఆఫ్ 4 plus 6 10 plus 2 12 అయింది. 4 minus 12 we got is a -8. Yes, that is given clearly as a
second option, right? Yes, now we'll discuss the questions from the 23rd August shift 2. Okay, ఇందులో derivatives నుంచి ఏ questions ఇచ్చాడో చూద్దాం. ఓకేనా? Please wait for few seconds. Now what is the first question here from the derivatives? If y is given as log x to the base y, then dy by dx. Y function log x to the base y ఇచ్చాడు. ఇక్కడ base y ఉంది. Log x derivative is 1 by x when it is base e only. ఇలా బేస్ y, బేస్ a, బేస్ 10 ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనము దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? సో యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ log a టు ద బేస్ b ఫార్మేషన్ ఉంది. అదేంటో చూద్దాం. దాని తర్వాత డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలి. సో log x డెరివేటివ్ టు ద బేస్ e ఓన్లీ 1 by x. కానీ ఇక్కడ log x టు ద బేస్ y ఉంది కదా, దానికోసం ముందు మనం ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు యూజ్ one of the logarithmic application, that is tip I'm using. This is application, logarithm application. Tip in the sense logarithmic property. Log a to the base b undanukondi. Log a to the base b we can add log a to the base e by log b to the base e. E రాయకపోయినా పర్లేదు. E లేదు అంటే to the base e అని అర్థం ఇండైరెక్ట్ గా. అంటే సింపుల్ గా log a to the base b ని log a by log b కూడా రాయొచ్చు. If there is no particular base means you can think there is a base e. ఈ యొక్క లాగరిథమిక్ ప్రాపర్టీస్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. అంటే y ఇండైరెక్ట్లీ గివెన్ as y ఈజ్ గివెన్ as log x టు ద బేస్ y ఎలా రాయొచ్చు? log x బై log y. ఓకేనా? log x అంటే ఇండైరెక్ట్ గా టు ద బేస్ e ఉన్నట్లు లెక్క. ఓకేనా? y ఈజ్ log x బై log y according to this one. Okay, now to find out its derivative easily, take the cross multiplication. Y into log y is equals to log x. Now to find out its derivative, differentiate on both sides. Differentiate. Okay, differentiate on both sides with respect to x ante first left side uv rule ఉంది. uv derivative కదా, uv formula already మనం యూజ్ చేసుకున్నాము. Derivative of uv, what is that? uv dash plus vu dash. అలాగే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ u బదులు y ఉంది. y into derivative of d by dx of log y, that is v dash plus v into v అంటే ఇక్కడ log y into derivative of y. Derivative of y అంటే dy by dx కదా, ఇది left side. Right side derivative of log x is 1 by x. Now in next step y into derivative of log y అంటే log y derivative 1 by y రాసి మళ్ళీ y derivative dy by dx రాయాలి. ఓకేనా? dy by dx plus here log x into log y into dy by dx is equals to 1 by x. Is equals to 1 by x. What happened here? Left side y cancel అవుతుంది. dy by dx taken out. dy by dx కామన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. dy by dx is common. In first term 1 is left over, second term log y is left over. అంతేనా? is equals to 1 by x. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన dy by dx. Therefore dy by dx is equals to 1 by x into 1 plus log y డివిజన్ అవుతుంది కదా, అంటే 1 plus log y రాయాలంతే. So what is our required derivative log y, dy by dx is 1 by x of 1 plus log y. What is that option? We'll look at the options. First option అయితే కరెక్ట్ కాదు. Second option, third option చూద్దాం. Okay, I'm scrolling down. Yes, second option is also not correct. Yes, it is clearly there is a third option. Third option kada undi. So what is our result? 1 by x of 1 plus log y is there in the third option. So clear. So welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. Mana channel lo chaala videos upload chesanu. Meeru ippudu varaku chodakapothe chodandi. So it is most helpful to you because I am using the shortcut methods, tips and tricks. సో అందుకనే మీరు మిస్ కాకుండా నా వీడియోస్ అన్ని చూడండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. As for this question, x is given in terms of parametric angle theta, y is also in terms of theta. X, y in terms of theta and t ఇలా పారామెట్రిక్ ఫార్ములా ఇస్తే మనం dy by dx అనుకోవడానికి ఏం చేయాలి? Did you remember it? Yes, we have to use a parametric differentiation. Parametric differentiation అంటే ఏంటి? dy by dx is equals to dy by d theta by dx by d theta. దీన్నే parametric differentiation అంటాం.
dy by d theta by dx by d theta. అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, dy by d theta dx by d theta డెరివేటివ్స్ కనుక్కొని పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ x ఉంది కదా, x రెడీగా ఉంది. x is equals to a into theta plus tan of log of tan theta by 2. log of tan theta by 2 ఇచ్చారు కదా, ముందు dx by d theta చేస్తున్నాను. సో dx by d theta డెరివేటివ్ ఆఫ్ x విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta చేస్తాను. a into ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అంటే cos theta. డెరివేటివ్ ఆఫ్ cos theta is what? s minus sin theta. ప్లస్ అలాగే నెక్స్ట్ టైం ఉంది log x ఫార్ములా. log x డెరివేటివ్ is what? s log x డెరివేటివ్ 1 by x. అంటే 1 by x బదులు ఏముంది ఇక్కడ? tan theta by 2. Then you have to take again derivative of d by d theta of tan theta by 2. So it is not only x, in place of x there is tan theta by 2. You have to take its derivative also. Therefore a into minus sin theta. Okay, what is derivative of tan theta? Yes, derivative of tan theta is secant square theta. Secant square theta by 2 ఉంది, theta by 2 into మళ్ళీ theta by 2 డెరివేటివ్ 1 by 2. లైక్ x డెరివేటివ్ 1 లా theta డెరివేటివ్ ఇక్కడ 1 అన్నమాట. ఎందుకంటే we are doing with respect to theta. Now next tan square tan theta by 2 denominator as it is we are writing tan theta by 2. Okay na? So again I'm taking the simplification further, this one minus sin theta a times of plus secant square theta 1 by tan square 1 by cos square theta రాయొచ్చు. cos square theta by 2 1 by 2 ఉంది. ఇంకా tan theta by 2 we can write cot theta by 2. 1 by tan అంటే cot కదా, ఇలా కొంచెం సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి ఇది. therefore a into minus sin theta plus 1 by 2 of cos square theta by 2. cot we can write cos by sin కదా, అంటే cos theta by 2 by sin theta by 2. Trigonometric application we are using here. One cos gets cancelled. Now what is left over? A into minus sin theta plus 1 by 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 1 by 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 2 sin theta by 2 cos theta by 2 is what? Sin theta or not? Yes, it is sin theta. And a into minus sin theta plus 1 by sin theta. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎల్సిఎం తీసుకుందాం. ఎల్సిఎం అంటే సైన్ థీటా కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ ఇంటూ సైన్ థీటా ఎల్సిఎం అంటే మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ 1 బై సైన్ థీటా ఉంటుంది. అంతేనా? బై స్లాష్కి ఎలా రాస్తున్నాను? బై సైన్ థీటా. 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ అంటే కాస్ స్క్వేర్ కదా, therefore this is a into cos square theta by sin theta ఉంది. ఇది dx by d theta. Keep it side. Now you want to find out dy by d theta also. What is the y given as? A sin theta. Now we will find out dy by d theta. dx by d theta అయిపోయింది. ఇప్పుడు dy by d theta. dy by d theta is equals to a into sin theta derivative cos theta. అంతేనా? Now we want to find out dy by dx. dy by dx, what is given formula? dy by dx is what? dy by d theta by dx by d theta. dy by d theta we got it as a cos theta. Then by dx by d theta is a by a into cos square theta by sin theta. A sin theta numerator like వస్తే by into sin theta. One cos cancel, one a cancel. What is left over? Sin by cos అంటే cot. Okay, ఇది simplification కొంచెం క్లియర్గా కూడా సైడ్ చేస్తున్నాను. dy by dx is equals to, we can take dy by d theta. dy by dx is equals to formula dy by d theta by dx by d theta, right? dx by d theta అన్ని రెడీగా పెట్టుకున్నాం. dy by d theta we got it as ఏంటి? a cos theta. a cos theta by dy by d theta is a into cos square theta by sin theta. అంతేనా? So what happened here? One a cancel, one cos cancel. Now next it will becomes, one cos cancel అయిపోతుంది, it becomes
sin theta by cos theta. Sin theta by cos theta is what? Yes, exactly, tan theta. Ante. Simplification answer ichadu kabatti tan theta is clearly given as second option. Idi parameter differentiation use cheyali, simplification cheyali because simplified options are there, right? Now look forward to next question. Yes, ఇది కూడా parameter differentiation. Y in terms of 4 cos cube t, x in terms of 4 sin cube t. In place of the parameter t is there here. Theta గాని t గాని ఇస్తాడు. దీంట్లో కూడా మనం ఏం చేయాలి? dy by dx అంటే dy by dt by dx by dt. ఫస్ట్ y ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం. Y is given as 4 into cos cube t కదా. We can find out its derivative with respect to t. dy by dt is 4 into cos cube t derivative. You know it is in the form of x cube first of all. X cube derivative 3x square, right? 3x means what? Cos square t. Into again we have to use a derivative of d by dt of cos t. Okay now? First we have to think about cos cube t derivative just like x cube. X cube derivative 3x square. That is 3 into cos square t. Into again derivative of cos t you have to write. That is 4 3 is 12 into cos square t into derivative of cos t is minus sin t, right? So is again minus, I'm writing as minus of 12 cos square t into sin t, right? This is a dy by dt. Now we have to find out dx by dt. X is given as what? Sin cube t. Same method we have to use it for this also. Dx by dt. Dx by dt is what? Again sin cube derivative 3 into 4 is also there, here also 4 is there, 4 sin cube t, 4 into sin cube derivative 3 into sin square t into again sin t derivative cos t, sin square t into derivative of, again I am writing derivative of sin t. What is derivative of sin t? Yes, cos t. 4 is 12 into sin square t into derivative of sin t is a cos t. So we have the both derivatives dx by dt and dy by dt. Now we want to find out what? Dy by dx. What is the dy by dx result? That is formula dy by dt by dx by dt. Right? Dy by dt we got it as dy by dt we got minus 12 into cos square t into sin t. And by dx by dt is 12 into sin square t into cos t, right? You know well, 12 cancel and one to cos cancel, one to sin cancel, right? What is left on numerator? Minus sign is there with cos t by denominator sin t. Cos t by sin t is what? Cot t with minus sign, minus cot of t, that's it. That is clearly given as third option. Antana? ఇది కూడా పారామీటర్ డిఫరెన్షియేషన్ చూస్తారా? పారామీటర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇదే పేపర్లో 2 ఇచ్చాడు. అది ఏ మెథడ్స్ అనేవి వచ్చో జాగ్రత్తగా చేయడం మీకు ఇంపార్టెంట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు నో ద ఫార్ములాస్ వెల్, రైట్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, it is also like first question model in this paper. If f of x is given as log x to the base x square, then f dash x at x is equals to e. You have to find out its derivative value at x is equals to e. You can use a x value is e at the end of the derivative. ముందు దీని డెరివేటివ్ చేయాలంటే log x to the base e లేదు కదా. Again we have to use this logarithmic application. What that I said? Log a to the base b. We can write log a by log b. Log a by log b. ఏది బేస్ రైతం టు ద బేస్ ఈ పెట్టకపోయినా పర్లేదు. ఫస్ట్ ఇది మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. log a to the base b గా ముందు fx ని రాయాలి. fx ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? log of log x to the base x square ఇచ్చాడు అంతేనా? అంటే ఇది ఏ ఫార్మ్ ఉంది? log a to the base b ఫార్మ్ ఉంది కదా. a ప్లేస్ లో log x ఉంది, b ప్లేస్ లో x square. అంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా we can write log a అంటే log of log x by log b అంటే log x square, right? Right. Log x square అంటే మనం ఎలా రాయొచ్చు దాన్ని? 2 log x రాయొచ్చు కదా. Therefore again this is
log of log x by log x square అంటే 2 log x. Okay, now we can find out its derivative అంటే f dash x. Derivative చేయాలంటే ఇది ఏ ఫార్ములా ఉంది? u by v ఫార్ములా ఉంది కదా. What is derivative of d by dx of u by v? Is v into u dash minus u into v dash by v square. U by v rule you have to recollect. Here in place of the v, log x is 1 by 2 is constant. I am writing this is equals to just below, that is f dash x equals to, according to the u by v rule, f dash x is equals to 1 by 2 constant. I am taking out v ante ikkada log x into u dash ante derivative of log x. What is derivative of log x? Log of log x. Log of log x ante first is log x formula. The log x derivative 1 by x. In place of x there is a log x into again log x derivative. How to write? Log x derivative 1 by x. Right? U v dash is over minus u. U is here log of log x into v dash. A log x derivative is 1 by x by v square. V square means log of log x whole square. V square is log x whole square. Right? We got the f dash x. Now its value you have to find out at x is equals to e. F dash e ante entante x plus lo e pettali. First term okay 1 by 2. Here log x gets cancelled. 1 by e x plus lo e pedthe 1 by e minus log of log e minus into 1 by e. This is numerator. Denominator by log e whole square. X plus e pedthe log e whole square. So we know a variable log e value 1. కాబట్టి ఇక్కడ 1 by 2 into 1 by e. Log e value 1. ఇది 1 కాబట్టి log of log e log of 1 log 1 అంటే 0 కాబట్టి ఈ టర్మ్ అంతా 0 అయిపోతుంది. Log e value 1 log 1 is 0 కాబట్టి టర్మ్ 0 అయిపోయింది. By denominator ఉంది log e whole square. Log e 1 అంటే 1 square is 1 కాబట్టి ఇది ఓన్లీ 1 by 2e. అంతే 1 by 2e. 1 by 2e ని ఎలా రాయొచ్చు? 1 by 2e whole power minus 1. అదే కదా ఇచ్చాడు, రెసిప్రోకల్ ఇచ్చాడు. 1 by 2e we can add 2e whole power minus 1. 1 by 2e ని ఎలా రాయొచ్చు? 2e whole power minus 1. అంటే 1 by x x power minus 1 రాస్తాం కదా, like that 1 by 2 you can write 2e whole power minus 1. That is given as the fourth option. According to option you can pick up the fourth option. The 1 by 2e we can rewrite. Okay now? Is it clear? Now we will look forward next. Yes, these are the only questions given in this paper. So in this paper I discussed about the derivatives, and in this part I discussed about the 3 papers, that is 20 August shift 2 and 23rd August shift 1 and 23rd August shift 2. So ఇవి part లో discuss చేశాను, and in next part I will discuss further. Okay, I hope so you followed well. If you make sure you enjoy this video, please like, share and subscribe. If you not yet watch my previous videos, please watch them. And whatever your doubts, you can put a comment. Definitely I will rectify your doubts. I conclude this video here. I will come with another topic in new video. Till then, have a great time. Take care. Bye bye.